be any say. Kanima Penny, His Excellency John Dramani Mama, the two NDC for Negana Funina, and him say, Yenina ye enka mum na or how outdoor ha or maino yentimi nc ano kwine or the semi tuja wabra NDC for and rather umtimi ekipu visual ewo and crime mantam no emu. Of his passing to bring healing to our nation. He was our comrade and we worked with him. I called him boss and he called me chief. He was not perfect, neither are we perfect. We had our disagreements and we had our joyous moments of success. These flaming candles we hold in our hands are symbolic of the good fight he fought. He struggled for us to remain together. His was a Sa enso ena jumedie krona ase Senator Rawlings de ato eja say na ne papa His Excellency Jerry John Rawlings oye obia eba Nkambomwa na chese nyasem ketwa kra obon homodin ye. Recognized and I accepted a long time ago that he wasn't just my father, and we've always shared him with everybody else. And so if we are here today, we are here mourning not just our father, but the father of many. Most of the previous speakers have spoken about the values and principles that my father lived by. Treasurer for Penny Demand NDC Amanyukuno Johnson has said Ketian so they are two just say corruption and now Kanima Penny Jerry John Rawlings no fighting for no and you be PM a war abaya at Tisui much say and no and an agent and how may mu. Corruption, nepotism, and lack of transparency, the lack of the spirit of positive defiance. We have all the institutions which are designed to check the abuse of power. Our problem is the attitude of the people who populate the institutions. Sir and so and most Reverend Palmer Buckle where ye Romans of Penia war Central Region na ano de ato Ghana 42 Wama mhwe ngomesua so se wamo enhye enoma ye sene be ye ngomesua no ebeye krabehwe sanso na posifo na bambofo wamo so won dwumade ahodo no enka ensisi animu sene be ye kan kwanhia yetene bronya bosome bia no eso etimi ate. The concerns of the mission schools. In the spirit of collaboration, we would like to once again urge the government to implement without further delay the process towards signing the Memorandum of Understanding between the government and the religious bodies on the partnership in education delivery in Ghana. Sir Enso and Executive Director at the Emma Africa Education Watch Yura Kofi Asare. Also, they are two just say, Wake. Suku ahodo be se eduonum yenu a yede yensa atwon candidate nkrata eso no nimonimu ya waekefo empeja womo ensa no nkora ne nyakwanya na womo nso womo mbeto aso akota sharing institution no womo etimi akobi 122 schools are waeke densa to resource that was said to yem befe nyaisi lati edefense this year. This year, the number now I was also issue. Almost 45,000 last year. This year, almost 2,000 over. Now, yeah, as the current say, why the Becca say, West is in the admissions now over the results. There was on one, it did not with the COVID-19 updating so ewa ha say sa enso ena ensem afoforo P kwa ewo hasia yedi emubi ebeba besomo ewo A24 radio iso na jumadi yutie en ewo A24 radio so yenenam tuning sa enso ena oko Zeno radio on sabeka yen na afin so oko modernghana.com yena ewo ehonom sabeka jumadi no ewo ho Facebook eye A24 radio/tv and YouTube so eye A24 TV midin Eddie Edward Donko Papa Smiley and Ajibra and Enyumrei Watoto Noma Edi Noma Gu Akwem Ama Wonso Woti Enkan Ewo Enfra Memu Afe Yenjibra na Yemfa and Samnomo Enchemu Emamo Enra na ochi etwemu ana na ochi etwemu and Catholic Bishop Conference
itimi eba so ewo Volta region na eno ena Most Reverend Palmer Buckle wono ena weye Roman sofopani ana sofopon a owo Cape Coast na eno ena dwumedie no ase no wade ato edwa sɛ yɛn ngomasua kwa na ɛkɔ n'anim ɛno nti nhyehyɛ papa sɛ ne ɛbɛyɛ betumi atu mpɔn na ɔka ɛna ɔka ebesi mission schools no na missionary schools no na ɛno ɛna ɔde ato edwa sɛ aban yi free education ɔde ba yɛ aboa paa ɛma afei nɔɔma atumi akɔnkan ɛnyɛ afei nkɔn efiri 2017 ɛba no ɛnɔɔma atumi akɔn nkan nanum ɛna ɔkyerɛ mu sɛ wohwɛ free education ɛba ne boa aboa no afei nso ɔhaw kakra ɛwɔ ho na ɔhaw kakra ɛwɔ ho no ebi ɛne red gold and green sɛ ebinom ɛkɔ ɛna anaasɛ ɔkɔ bosome a na ebinom nso aba abɛhyɛ anan na ɔmo nso akɔ bosome no ɔsɛ ɛno ɛyɛ ɔhaw kakra ɛwɔ ho ɛno nti ɔmo a wɔhwɛ Ghana yɛn ngomasua so ntutu anamɔn ɛmfa ho sɛnea ɛbɛyɛ a saa ɔhaw yi yɛbɛtumi ɛyi ɛfiri ɛhɔnom na saa policy ɛso ɛtumi ɛba mfasoɔ yie ɛde ama ɔman kronkron Ghana ɛno nso ɛna ɔde ɛto edwa sɛ kaa nkwanhyia ɛne ɛnɔɔma ahodoɔ pii ɛkɔ so ɛwɔ ɔman mu ɛno nti yɛbɛhia polisifoɔ dodoɔ na ɛwɔ yɛn kaa yɛn akwan ahodoɔ ɛso sɛnea ɛbɛyɛ a armed robbery cases ɛkɔ so ɛwɔ ɔman mu asei no yɛbɛtumi asi ano ɛkwan ɛnyɛ ɛno nko wohwɛ ɛnɔɔma ahodoɔ pii a nipa yɛn dwumadie ahodoɔ ɛkotiaeɛ no aban fa ne nan nsi fam na yɛnhwɛ na yɛntu anamɔn na afei nso yɛnhwɛ na asomdue ne kaa nkwanhyia ahodoɔ ɛkɔ so yɛn kaa akwan ahodoɔ so no ɛno nso yɛtumi atu aseɛ. Most Reverend Palmer Buckle. The concerns of the mission schools. In the spirit of collaboration, we would like to once again urge the government to implement without further delay the process towards signing the Memorandum of Understanding between the government and the religious bodies on the partnership in education delivery in Ghana. This, we believe, will bring to a close some of the challenges we face as religious bodies with regard to the management of our schools. We feel that this has dragged on for far too long. We commend the government once again for rolling out the free SHS program, which seeks to make education accessible for many more graduates from the JHS level. We also encourage the government to do everything possible to phase out the double track system, which has been fraught with several challenges confronting students, parents, teaching and non-teaching staff. Human dignity. We have drawn attention time and again to the many evils that have taken over our nation, such as the rampant armed robbery cases, stealing, murders, careless and reckless driving on our roads. We particularly want to draw attention to the danger posed by unlicensed drivers and riders of various forms of vehicles. The result is the many accidents on our roads leading to injuries and unnecessary deaths. We urge drivers and other users of the road to exercise caution and respect for human life, especially during the coming festivities. We also call for more presence of the police on our roads and for closer collaboration between our security agencies and local community institutions and authorities to strengthen the mechanisms that will ensure the safety of life and property in our country. Most of Reverend Palmer Buckle, a year sofopani a wɔwɔ Cape Coast Roman asɔre emu ɔno ɛna yɛte ne nka ɛwɔ ɛhɔ no na yɛde asi wɔnom a yɛkae wɔn a wɔn ahwere wɔn nkwa ɛwɔ kaa nkwanhyia nsɛm emu no
ɛno ɛna Nana Akua Ansa wɔno ɛna wɔyɛ Road Safety Commission director at the Emma Western Region. What they ato edwa sɛ ɛwɔ sɛ ɛbrɛ yi mu no Ghanafoɔ nyinaa yɛka ɛbom ama kaa kɔneaba ɛho nhyehyɛeɛ ahodoɔ no yɛtumi edi so na sɛ yɛdi so a nipa a wɔn ɛhwere wɔn nkwa ɛwɔ kaa nkwanhyia mu no ɛso ɛbɛtumi ate na nipa dodoɔ na ɛna ewu ɛwɔ kaa nkwanhyia mu ɛno nti woyɛ passenger o woyɛ driver o ɛnɔɔma bi ɛɛkɔ so na sɛ ɛde kaa nkwanhyia ɛbɛba ɔman yi ɛso a ɛwɔ sɛ eduruma bi a yɛsɛkyerɛ no na yɛka sɛnea ɛbɛyɛ a ɔhaw yi yɛbɛtumi ɛtu aseɛ. One hobaya mema ne fa moto ne nko sizi moto no so say bia when you scatter bia man helmet ne safety we na man asa na we use moto no if you say edi youth no nya pa about 10 people are teacher online and I want sa just imagine if 10 for this month next month 10 next month 10 and in future no youth ni nyina either say ebenya nine sa teacher nkwa wo Ghana ha it's e be strength for say woman yan sorry na yan who say road safety crashes no a pandemic now won't declare the pandemic no yen nyina ebe boa na solve sa crashes we are no na a year by this time no yebe ba no na where you safer obi ampo nda ho a wepura even work ayeko keke wo yen communities yen hye senya manfo de moto misbehaving taxis misbehaving the best yen pen for that party sia no say anytime on be call work no omo discipline won crofo do wechi na omo hwa senya on be use kwan safely obi ahun ko basem asense ebe ko Christmas ye be sre say sanya ye ka say mfonso ne ye nipa mfonso no wo drive ani wo ye feta me nkotina car ni because wo baby ye feta na chese wo drive ani nyina and ye safe on the road asense wo ye passenger na what car mu na driver ni ye bibi na nya me sre o say me ye ko kasa wo ni die so from my driver ni no. Nana Akua Ansa ɛyɛ ɔpɛni kwankyerɛfo a ɔda Road Safety Commissioner ne nkrabata ɛwɔ Western Region ɛna yɛte ne nka ɛwɔ no na ɔmampani dada His Excellency John Jeremiah Rawlings ofiri mu no bɛsɛ ɛnan ɛni ɛno nti wei ɛyɛ brɛ tɔso miens ɛnan a yɛde asi wɔ no ma yɛde ɛkae no na anano efiada aban ene wana womo edi aban anase Ghana yen hyehyɛ yedwumadi ahodo ano no womo eda ano no womo esa bie the book of condolence mu ene ifise nano fiada nipa dodo na ena entimi enya okwan antre womo ensem womo kwagya ensem ewo sa engoma no emu na eno ena enedai ebrebe ma nipa pii anasɛ mpanimfoɔ ahodoɔ pii etimi ɛkɔtwerɛ wɔn edin ɛwɔ hɔ Speaker of Parliament Era Michael Quay etimi bɔ no homɔden ekokopie mu wɔ hɔ noma na kyerɛ sɛ ɛnya asɛm ketewa koraa Sam Kofi Atamels nso etimi bɔ anan ekokopie mu ɛwɔ hɔ noma wɔn nso ɛkɔkɔ de ne message of condolence krataa no ɔkɔkɔtwerɛ ne deɛ ɛwɔ emu na ɔno ne deɛ no ɔde to dwa sɛ ɔmampanin John Jeremiah Rawlings waboa ne papa a enye asem ketewa kora eba Atamels abusua enya asem ketewa kora wono ena otimi tete ne papa ma obeye vice president ono kro ya aboa no ema 2000 sanso ena 2004 ena 2008 na 2004 boa no epusi no so obeye president ewo ho eno anko ye no 2008 wa mana bema mu ose pusi no ema obeye Ghana omampani a chese enye asem ketewa kora nte ba emwa pa ene enya asem ketewa kora JJ Rawlings aboa ne ye papa na enyo ononko kane mampani John Dramani Mahama nenso ono nso etimi esign ne de ewo ehonom enye ononko nipa p ena enedai omo etimi ebo omo homoden sign the book of condolence a chese na chese enya asem keto akra ewo eho na sa esensem no eho no ena enrada dwumadi kese etimi koso ewo enkran na eho ena NDC amayukuo no etimi bodemu ewo honoma
omo etimi kipu vigil omo de ekai one founder His Excellency John Jeremiah Rawlings kanema mpani omo ede ekai no ewo eho na eno ena nkasai mu no Yewura Samuel Ofosu Ampofo ye party chairman ede tudwa se asem kese ena aba no nanso asem a abai nyese omo ebema omo ani afri won dwumadi omo ato no rescue mission no ho omo ani eda ho no ma omo ehwe se ohaw amane ekoda na eda Ghana for so no omo ebetimi akambom na omo eyi oman konkron Ghana afri start bia no. Let's actively participate in this rescue mission to rescue Ghana. Let us remain focused. Very, very, very focused, especially in the times that we find ourselves. We have very, very little time at our disposal to complete the rescue mission. Don't let us take our eye off the ball. Let us focus. Focus on the election because we need to win this election. The best tribute that we can pay to the memory of our founding father is to win this election convincingly so that we can. Eno Elder Samuel Ofosu Ampofo wono ena weye party chairman dema NDC amayekuo no nenka ene yete ye no na esiedu nketia general secretary dema ekuo no wono so kopiem ewo dwumadie no ase no de to dwa se ohwe kanema mpani John Jeremiah Rawlings na ne botaye nani so ade hunu ene se Ghana eba kata se ensem so a eso ebetimi ate eno enti ena obowura mu free 1979 eba ya ebepiem 2001 no na sa dwumadie anana ne so ade hunu no kamia yesa agensem ofisa ban a otiso yi sa keta se ani dream dwumadie no eno na chese womo ede ayesu kodua esi omo ano a womo anyes omadwene se empo omo bepe bibi na anamo bi na omo atu afa ho se ne be ya keta se no eso ebetimi ate oman mu. Corruption, nepotism, and lack of transparency, the lack of the spirit of positive defiance. We have all the institutions which are designed to check the abuse of power. Our problem is the attitude of the people who populate the institutions. If politicians order security men to turn the guns they have been armed with to protect the citizens into suppressing the citizens they are intended to protect, we expect that professional security men will say, no sir, we have sworn to defend the citizens, so we are on the side of the citizens against the abuse of power. But how many of our security men can do that? If public servants are impressed upon by politicians to create opportunities for the politicians to loot the state resources, with the spirit of positive defiance, we expect the chief directors and other public servants to say, no sir, we have sworn to protect this nation. But what is happening today, the nepotism we are seeing, the corruption we are seeing, which in several ways can be said to be worse than what prevailed before the June 4th. Sa keta se nepotism, family and friends governance no nei yehuno dodo okras ne kanena embrebia etwemu na yemampani nei wanya ne baby ko na ohwehwe se ase ebetu ewo omemu asei mame Senator Rawlings kane mampani John Jeremiah Rawlings ne ba na eno nso de atudwa se neja anase ne papa na cheso ye obia na egba enkabom ensem dia na chese won fe ni agro kra na sei ena ono nso dwumadi no ase no ono nso eka ne ensem. Recognized and I accepted a long time ago that he wasn't just my father, and we've always shared him with everybody else. And so if we are here today, we are here mourning not just our father, but the father of many. Most of the previous speakers have spoken about the values and principles that my father lived by. Values and principles which, within his power, he did everything to instill within the government that he led. An inclusive one, which even before the era of constitutional rule, understood the value of everybody's opinion being part of decision making. As we stand here today to honor his memory, I will leave you with a quote from my father. We often get lost in the games of politics and often forget our North Star should be our principles, values, and kindness to one another. In many ways, this is summed up by the golden rule, that we treat each other as we would love to be treated.
I pray that as we enter this period towards the election on the 7th of December, that we let these values live within us and we absolutely protect what we have as a nation, because that is how we will honor his memory. Eno eye kane mampenia wenya ne baby called John Jeremiah Rawlings ono ankasa ne ba Mame Zenator Rawlings ena yete ne nka ewo enrada video a NDC amayukio womo ekipu ye no ase jumadi na senso kane mampeni Yera John Dramani mama nso ko PMO ewo ehonom na odi tuja and normal ahodo a kane mampeni JJ Rawlings ono so eye ewo ehonom no se ni dwumadi a wodi ye asomampani no eye adibia esombo ye papa all his life, and no wonder his manner of departure from this world had to be sudden and totally unexpected. Like any leader, there were those who loved him and would lay down their lives for him. There are also, unfortunately, those who disliked him with a passion, and this is already reflecting in his life's postscripts being written by many authors. This marks the end of an era, but it's also the beginning of an era. The persona of Rawlings bestrides Ghana like a colossus. His impact on the current trajectory of our country has been immense, and it's necessary for us to find the right balance to appraise his role as the founder of Ghana's current democracy. His life was tumultuous. His life was filled with tragedy and triumphs. Death is the ultimate leveler. Kane mampeni John Dramani mama ni yetene nka ewo ehono na osanso de tujwa se sa asema esie yi ewo se NDC no my konkron Ghana enyina ye ka ebom na afenso noma ewo se ye ama omen etumi etumpon no ye na omen entumi entu empon na yenhwe se asumdue ebeba wo se kane mampeni John Jeremiah Rawlings mesrame kan John Jeremiah Rawlings na chese we obi a onka se we complete or any paid the from so abeba no sanso na yenso from so ewe yen ho na ne nyina emu no yenka ne nyina emom na ye nyina enye baako se ne be ya asumdu a ye hwehwe no eno so ebetimi aye ejuma Of his passing to bring healing to our nation. He was our comrade and we worked with him. I called him boss and he called me chief. He was not perfect, neither are we perfect. We had our disagreements and we had our joyous moments of success. These flaming candles we hold in our hands are symbolic of the good fight he fought. He struggled for us to remain together. His was a life well lived. Boss, your death is not an end, but a mark of new beginnings. Indeed, as you said, and I quote, we owe a sacred duty to Ghana to serve her people and help to achieve our legitimate aspirations. The worst crime is to abuse the trust reposed in us and thus destroy the hope of our people that the sacrifices we make will yield a better future for all of us. Walk on, stay well, brave soldier, senior comrade, walk on. We're grateful for your life. We thank God for giving you to Ghana. May you rest in perfect peace, and may the flame you lit in Ghana continue to burn forever and ever. Kane mampeni John Dramani mama na yetene nka ewo ehon na ochewe enso na nado danko ekufuado ede tujwa ni nkomodie mu ese ohwe kane mampeni a wanya ne baby kwa John Jeremiah Rawlings osipo anaso ye nanjune se enka university ono ankasa wo ye kofa bai mechire JJ Rawlings ye kofa bai oso ehon dae ma eneyi eba mu no enka waye omampeni dada enke di school yi to no UDS University of Development Studies and also enke de to no nenso wo ye nanjune se de bida on pese sa dwumadie no ebeba so sei na nado danko ekufuado eka ne nsem establishment of this university. History tells us that he used his prize money of $50,000 United States from the World Food Prize as seed money, which helped in the establishment of UDS. In 2017, I indicated to him through the Minister for Education and with the knowledge of the university's board chair, Mr. Butifafa Koenya, my decision to name this university after him, in recognition of his trust and that of his government towards the setting up of
sure, as the backing of the great majority of Ghanaians, that such an honor should be accorded. Of course. Eno Ghana Mampeni, His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo nenka ena yete ye ewo ehono na yede yeni echiremu ewo ensemfoforo mu a yede yeni echire no eye COVID-19 situation said the city ewo omemu ase na me no kasa no case Ghana Health Service for amayensa aka ebi ene se total case ewo omemu ase no eye 50,123 ye nipa womonsa aka yare no bi na wona womo ade womo ho afri yare no no eye 48,328 wana womo entimi enya hoden ama enkwam biem womonsa eka yare no eye 322 cases na wana a doctor fo gina womonso bom pempe se ne be womonso eho beto womo no eye apem ahenan ene eduoson miensa 1,473 eye nipa womonso womo ensa omoda so yare no bi a doctor fo egina womo eso a womo bom pempe se ne be ya womonso eho ebeto womo na ibu nkompo ehwe mantam sedi esiti a seyi ena esiti ewo eho ahafo region ekuta 9 active cases ewo ho na de yehwe active cases no nko a ahafo region ekuta 9 active cases Ashanti region kuta 36 active cases Bono region ekuta 60 active cases Sansona Bono is ekuta 3 active cases now Central region kuta 7 active cases Eastern region 38 active cases Greater Accra region ekuta 1,198 cases Northern region Northeast region Mesremeka ekuta 0 case ewo Northern region kuta 4 cases Oti region ekuta 4 cases Northern region ekuta 4 cases Oti region enibi ewo Savannah region and also case bi eni oko PM ewo etifi epuye mantem emu a enipa miensa ena sesi amena okasai womo ewo yare no ebi ewo Upper West region ekuta 0 case ewo Volta region kuta 4 cases ewo sanso ena Western region ekuta 30 cases Western North ekuta 9 cases ena international travelers womo efri aman afoforo so abano womo case no eye 72 ni nyina okaboma active cases ana wona doctor for ejina womo so ebom pempese ne be yom ho beto womo no eye apem ahenan ene eduoson miensa 1,473 active cases ena ewo honoma nipa osisi ameno kasai wo musaka yare no bi no eye 50,123 empem aduonum waha ene aduonum yensa ena wona wo ho ato wo no eye empem aduanan ngoche ahasa ene aduonu engoche eye nipa dodo a womo nso ensa aka yare no bia yede asomo ewo akwentufo radio eso enono na yeko ensemfofrom enso a executive director ede Emma African Education Watch yewra Kofi Asare wakasa na nenkasa yemu no ena wode ato edwa se waye kenhwe na ensem bia ekoso ewo mem ha sei se kamia se da bia ne da ye bebie school na anase school nkwara yi ebetwere won ngomasua no na che se womo ede subo anase ban ato schools ahodo no esobia na che se womo ensa entimi enka womo ensohwe na eno ena yewra Kofi Asare oye executive director ede Emma African Education Watch ede ato edwa se sa ensensem ya ekosoe no ewo se animonimu ya waye ke epe solution ede Emma ohaw no ifri se schools be se wo ha ene aduonum a womo nkwara se yechirem se womo dodo be se empem aduosia no womo entimi enko suku afi se koba ne se waye enyi womo ensa enfri bana womo ede atonkra no enkrata no so a obi wo honoma wanya apo enfri baabia ode ni trim ena etreye nanso
waekefo de wonsa atoso na onipa krope so ko tertiary institution afima obaidan na wako eno nti yempe solution to that permanent problem no if we say eno na ebetimi aboa na waekefo enyai se afibia no womo so de womo ensato enkura no engomasua ebiso 122 schools are waek and ensato resource so was subject to no release yempese nyai last year this year the number now I was also mentioned. I'm not 45,000 last year. This year, almost 6,000 over. One year, super kind of say. Why the picture say, West is new admissions now on the results of Evasan. On one, it did be more way with the guy. Invest. It's a good society. I was saying, Minister of Education and the white person. It's like saying, so I for now, we do him. Our inefficiencies poor one. In this said, Aqualano, a sofa for that inefficiency. Executive Director at the Emma African Education Watch Yera Kofi Asare ena yetenenka ewo ehono na Madam Agnes Teikujo wononso ene tonkra at the Emma West African Examination Council WAEC what they are to just say and some African Education Watch kano say ni 60,000 at the womo ena WAEC do amsa to womo engumesuan so no and Nukribia enim na say African Education Watch ewo and Nukribia wamo emra bontain omo emeka emfa enchre wamo ewo ehonum na consolidated of the great consolidated political party GCPP Mr. Meka Dr. Henry Herbert Latte wono ena Otu Franca ede Emma Great Consolidated Popular Party na eno de atudwa se nsema amanfo ka se Nana Kunedu Agyeman Rawlings a woginem de ama NDP abato no afi emu no ohwe ansema atono ya yosenka osi efom no yewura Dr. Latte de atudwa se wona omo ekasa no womo enye adwene na ohwe senia enoma esi ekoya ewo se yema maami freedom na otumi decide say ono ankasa obe contest anase on contest na kamia koyese pressure na amanfo ede ema ye maame Nana Kunedu Agyeman Rawlings nam say nikunu efrimu ina sa ewe a abai kamia se ekọ etia ne pa enti obesre se ye papa ensemi ye behwe na womonso maami nsemi behwe na pressure dodo a de ema Nana Kunedu Agyeman Rawlings no eso etimi ate na yewura kane defense minister yewura Nunu Mensa ekasa ensem no ebi sanso ena nipa pi enso ede womo ano atosa ensem no nenso the presidential candidate ede Emma Great Consolidated Popular Party yewura Dr. Henry Herbert Latte ede atudwa sesa ensem no eye adebia emfa emwabia emre womo na political parties was sunyane Buno East Mantam emu ede ensem atudwa ni nyina ene sen omo ekoye enhyiemu a omo ekoye ye no ene omo de ato edwa sesesei de omo nyina eye Ghana fo omo ye baako eno nti anoma omo ebeye ama basabasaye aba omemu de omo etwesan omo emfo aso de bibiara da eno nti afi aba ye ba beto no womo ebehwe se asomdue ebekoso sunyane ene Ghana amiamia ahodo ne nyina sene ebeye abato na echi no Ghana fo benya asomdue na yede atoa won dwumadi eso NDC NPP ene political parties e wosunyane wamo empanifo ewo etimi ekohia mu ema asomdue bua wamo etimi ennomoye na dwumadi yi wamo ehwe se asomdue ebeba wamo amaim ha sei no ena etimi ehye dwumadi no Mr. Peace Council wamo krabata ewo sunyane ena etimi ehye dwumadi ya party mpanifo ahodo no wamo etimi ekopie mu ho no ma sesei asomdue ekoso ewo sunyane ene ne importem
Wei ekyerɛ sɛ amanyo enye ntokwa PNC wɔn representative a otumi kɔ pie mu wɔ dwumadie no ase wɔ abra na political parties ɛwɔ sunyane wɔn ahyia mu hwɛ sɛ asomdue ɛbɛba no ɛna yɛte ne nka no ɛnyɛ ɔno nko ɛna ɛkasa yɛ parties ahodoɔ wɔn mpanimfoɔ kɔ pie mu wɔ dwumadie no ase nso wɔn nso etumi ɛkasae ɛma dwumadie no ɛba awieɛ asomdue mu a sisi a mene wɔ kasa yi amanyokuo ahodoɔ a ɛwɔ sunyane wɔn etumi aka wɔn ho abom a wɔn ɛrehwɛ sɛ asomdue betumi aba sunyane ɛne no mpɔtam ɛwɔ aba a yɛreba abɛtoɔ no mu abatoɔ no mu ɛne abatoɔ no akyi na kyerɛ sɛ Ghana kambom anaasɛ unity ayɛ adeɛ a ɛyɛ ade kɛseɛ paa ɛwɔ ɔman mu ha sei na wɔn ɛtotɔ alomi ɛne raba ote hɔ a wɔbɛte alomi yazo farafara yazo a yɛtwa ne ti aka no scrap dealers no wɔn nkorabata ɛwɔ asante mantam ase ɔpanin a wɔda wɔn ano yɛwura Ben Ampa wɔde ato edwa sɛ aban ɔmra wɔn mmoa na ne one district one factory no ho behia sɛ wɔn de bi ɛbɛkɔ magazine titiri Kumasi magazine Swami magazine sɛnea ɛbɛyɛ a mmabunu a wɔn nso nenam ɛtotɔ alomi ɛhwɛ sɛ ɔman yi emu ɛbɛteɛ no wɔn nso etumi anya one district one factory no ho mfasoɔ ɛfiri sɛ wɔn de ato dwa sɛ wɔn dwumadi a wɔn redi no aboa ma nipa pii no etumi anya adwuma ɛyɛ a wɔn akatua nso ɛkɔ so yie paa ɛno ɛntɔ nkyɛn so wɔn dwumadi a wɔn redi no aboa ama ɔman yi mu emu etumi ate sɛ korɔgyen ɛno nti wɔn ɛrehwɛ sɛ aban anim yie a wɔn de wɔn bɛto saa dwumadi no so na wɔn nso etumi anya biribi kakra apɔdwe afei nso aban no mmra na wɔn mmoa ɔmɛyɛ wɔn mmoa sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn nso betumi anya mfasoɔ ɛwɔ wɔn dwumadi a wɔn redi no fi sɛ dwumadi yi mmabunu ahodoɔ pii ɛna wɔn etumi ayɛ anya mfasoɔ yɛwura Ben Ampa onie Yaniama no ebasa no motete so yesu na yeso cry ama company na omode amewo so nti na ebasa o motete so ma na fati bebrebe nkwala anso a mo kopum efa eniama ne de bere yan no ebasa anso na nkwala anso ndwele entimi encouragement ebasa ye masters ni wishu sike bebrebe de nkwala no seria ombotumi de ayere ya to nwane di well they say face problem bebrebe na epesa ban boy nti epesa ban boy say uhwa ufokurumu ekurumu atibebere ufa bebi kunku ne roba se gugu gabonta bontin bi ho tisi akleni na kosi o boys bi ho a mo na mo sisa kunku ne roba se de de ba ma yenhye to nti amakuruma re kromati na one ama youth no mo kurumu nso no mo se nya adwuma bi so ye de eye go so no wo ko na ebe ne de ofa tiro no nya roba bi a otumi ye de ebeton ama mo se bi ye de to nya ni di nti no ye nya ban mo bebrebe gosi abo abanma ama ekromati nti no yepese nka aban ye budget obomodi atwa bibie de edima yen scrap dealers nso ya boye ho akọja asase kakaraka ti na ehwe ne mse nka minister no ha no obetuma boye ama yetumi aye one district factory ni nso ya twena ere e bono a no atiato e bono no atiato ti na wa ba ha ya woni mekese ya this area pa go to ben say one district one factory ye bi Nizia especially yen scrap dealers in there ya boy ho
saban ekaso boy ya ye wasase daga betumi da ya ese na yentumi control you na asubie mra asante eno scrap dealers wɔn krabata ɛwɔ asante mantemase mazi ɛna edisa ensɛm no eto edwa ɛwɔ hɔ Ben Ampa vice chairman ɛwɔ asante mantemase yi ɔno ɛna edi wɔn anim a wɔn de wɔn ɛhaw ɛto aban anim sɛ ɔmra na ɔmɛyɛ wɔn ɛmoa na wɔn dwumadie ahodoɔ no ɛso ntumi ɛma ɛmfasoɔ ɛmfa ɛma wɔn ne nka ɛna yɛte yɛ yɛbɛgyina so na yɛde ɛnɛ trending news no nyinaa esi ɛha sei Papa Smiley ene toto no makeka no mabomu ema oti yenka ewo tuning sa enso ena Zeno Radio ena modernghana.com oti yenka ewo eho midin ede Edward Donko nyame eye adoma ochina yebepiem bia no so yede beba besomo ewo Akwentufo Radio eso yesi asei ema munyina good night yakrama